Good day, beloved congregation. Just a gentle reminder that Holy Communion will be observed every first and third Sunday of the month. Let's gather with reverence and gratitude to partake in this blessed sacrament. শুভ দিন প্ৰিয় মণ্ডলী মাত্ৰ এটা মৃদু স্মাৰক যে মাহটোৰ প্ৰথম আৰু তৃতীয়টি দেওবাৰে পবিত্ৰ প্ৰভুভোজ পালন কৰা হ'ব এই আশীৰ্বাদপূৰ্ণ সংস্কাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতাৰে একত্ৰিত হওঁ আহক Dive deeper into the Word with our Rhema Bible study every Tuesday evening at 7 p.m. Join us as we explore the scriptures together and grow in our faith. প্ৰতি মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আমাৰ ৰেমা বাইবেল অধ্যয়নৰ সৈতে বাক্যৰ গভীৰতালৈ যাওক য'ত আমি একেলগে শাস্ত্ৰবোৰ অন্বেষণ কৰোঁ আৰু আমাৰ বিশ্বাসত বৃদ্ধি পাওঁ Thursdays are reserved for Gironi evenings at 7 p.m. Come and join us for a time of fellowship, worship, and encouragement as we gather in His name. প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত জিৰণি সন্ধিয়াৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকে আমি তেওঁৰ নামত একত্ৰিত হোৱাৰ লগে লগে ফেলোশ্বিপ উপাসনা আৰু উৎসাহৰ সময়ৰ বাবে আহক আৰু আমাৰ সৈতে যোগদান দিয়ক Attention North Guwahati Biswanath Chariali and Shillong members, a special prayer meeting is scheduled for your area. Stay tuned for further details on how you can participate and be blessed. এটা বিশেষ ঘোষণা উত্তৰ গুৱাহাটী বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু শ্বিলঙৰ সদস্যসকলৰ বাবে আপোনালোকৰ এলেকাৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা অনুসূচিত কৰা হৈছে আপুনি কেনেদৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু আশীৰ্বাদপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে তাৰ অধিক বিৱৰণৰ বাবে সম্পৰ্কত থাকিব Don't forget to join us for our uplifting Sunday service at 11 a.m. in our church hall located in Bhuya Mansion. Let's come together to worship, learn, and experience God's presence. ভূঞা মেনশ্যনত অৱস্থিত আমাৰ গীৰ্জাত ৰাতিপুৱা 11 বজাত আমাৰ উত্থানশীল দেওবাৰ সেৱাৰ বাবে আমাৰ সৈতে যোগদান দিবলৈ নাপাহৰিব আহক আমি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি উপাসনা শিক্ষা আৰু অনুভৱ কৰিবলৈ একলগ হওঁ Parents, remember to bring your little ones to Little Warriors Kids Church every Sunday at 9 a.m. It's a wonderful opportunity for our children to grow in the understanding of God's love. মাননীয় অভিভাৱকসকল প্ৰতি দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 9 বজাত আপোনাৰ সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক লিটিল ৱাৰিয়ৰ্ছ কিডছ গীৰ্জালৈ অনাৰ কথা মনত ৰাখিব আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ঈশ্বৰৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে বুজি পোৱাটো এক সুন্দৰ সুযোগ Start your day off right with morning devotionals from Tuesday to Saturday via Zoom at 7 a.m. Let's center our hearts and minds on the Lord as we begin each day in prayer and reflection. আপোনাৰ দিনটো ৰাতিপুৱা 7 বজাত জুম এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ভক্তিৰে আৰম্ভ কৰক আমি প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰাৰ্থনা আৰু প্ৰতিফলনত আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ হৃদয় আৰু মনক প্ৰভুৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীভূত কৰোঁ আহক Wind down your day with night prayer at 10 p.m. via Zoom every Wednesday and Friday. Let's seek His peace and protection as we rest in His presence. জুম এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে প্ৰতি বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে নিশা 10 বজাত নিশাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সৈতে আপোনালোকৰ দিনটো সমৰ্পণ কৰক আমি তেওঁৰ উপস্থিতিত জিৰণি লোৱাৰ লগতে তেওঁৰ শান্তি আৰু সুৰক্ষা বিচাৰো আহক Don't forget to visit our church gift shop located on the church rooftop. Explore a variety of items that can enrich your spiritual journey and support the ministry of our church. গীৰ্জাৰ ছাদৰ ওপৰত আমাৰ গীৰ্জাৰ উপহাৰৰ দোকানলৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ আধ্যাত্মিক যাত্ৰা সমৃদ্ধ কৰিব পৰা আৰু আমাৰ গীৰ্জাৰ মন্ত্ৰালয়ক সমৰ্থন কৰিব পৰা বিভিন্ন বস্তু অন্বেষণ কৰক Thank you for your attention and may God's blessings be upon each one of you as we continue to grow together in faith and love. Praise the Lord. আপোনালোকৰ মনোযোগৰ বাবে ধন্যবাদ বিশ্বাস আৰু প্ৰেমত একেলগে বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত বিৰাজমান হওক জয় যীশু Let's just look to the Lord in prayer. Thank Him for today. আমি সবাই একেলগে প্রার্থনা করব আর ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ দিই Hallelujah. Jesus, thank you so much, Papa, for this time, this place that you've given us, Lord Jesus. And we want to thank you, Lord, for this, every single one, Lord Jesus. Every single one that has come here sacrificially, Lord Jesus, that they want to give their time to you, Jesus. They would have had lots of options, Lord Jesus, but they chose to give their time to you, Lord Jesus, because they want to know you better, Lord Jesus. They want to spend more time with you, Jesus. ইয়াতে যোন যোন মানুহ গোট খাইছে যিশু আমি সবৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ যিশু যে সব মানুহ যোন যোন আহিছে ইয়াতে বহুত অপশ্যন আছিলে আজি বেলেগ বেলেগ জেগাত যাবলৈ কিন্তু ইয়াত সব মানুহ আজি যোন যোন ইয়াতে আহিছে তেখেতৰ নিজৰ সময় দি
তোমাক দিবলৈ আছে নিজৰ সময়টো তোমাক দিবলৈ আছে তোমাৰ লগত থাকিব বিচাৰিছে তোমাক গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে Jesus thank you Jesus we just thank you so much Papa for every single thing that you provided for us Lord Jesus because you are a loving father Lord you are a loving father আমি তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো যোনখিনি যি আমাক তুমি দিছা Jesus কাৰণ তুমি এটা বহুত মৰমীয়াল পিতৃ Jesus thank you Jesus There has been times when we only keep asking God for things like please God do this for me do that for me instead of doing that today let's just thank him let's be thankful আমাৰ বহুত টাইম আহে যে আমি ঈশ্বৰৰ খালি বস্তু খুজি থাকো ঈশ্বৰ মোৰ কাৰণে এইটো কৰি দিয়া আহক আমি সবে আজি একেলগে একো নুখুজাকে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ আমেন let's just clap our hands together Bring a dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. We bring a dance of freedom. We bring a dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. We bring a dance of freedom. Let's clap our hands together and sing. We got joy. We got joy down in our soul. We can't contain it. We can't contain it. We got living water running down in our soul. We can't contain it. We can't contain it. Oh, there's a freedom now that love has set us free. Bring our praises so to you, Lord. Bring the dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. We bring a dance of freedom to you, Lord. We bring a dance of thanksgiving. Dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. Bring a dance of freedom. We sing, Lord. Got joy down in our soul. We got the daily. We got living water running down in our soul. We got the Let's sing this together. We got joy down in our soul. We got the We got the daily. We got living water running down in our soul. We got the daily. Oh, there's a freedom now that love has set us free. Bring our praises so to the Lord. Dance of thanksgiving. Bring the dance of thanksgiving. Bring the dance of breakthrough. Bring the dance of freedom to the Lord. Sing thanksgiving. Bring the dance of thanksgiving. Bring the dance of breakthrough. Bring the dance of freedom. That's Thanksgiving once again. Dance of Thanksgiving. Let's slow things down. We will be singing. We will be praising. We will be dancing. Love is returning. We will be singing, we will be praising, we will be dancing, 'cause love is returning. Let's sing this one more time. We will be singing, we will be praising, we will be dancing, 'cause love is returning. We will be singing. We will be praising, we will be dancing, 'cause love is returning. Bring
thanksgiving. Bring a dance of breakthrough. Bring a dance of freedom. Sing it, Lord. Bring a dance of thanksgiving. Bring a dance of breakthrough. Bring a dance of freedom. Sing it, Lord. Let's sing it one more time. God, joy. We got joy, joy, joy down in our soul. We can't contain it. We can't contain it. We got living water running down in our soul. We can't contain it. We can't contain it. Oh, there's a freedom now that love has set us free. Bring our praise soul to the Lord. Bring a sense of thanksgiving. Bring a sense of breakthrough. Bring a sense of freedom to the Lord. Thanksgiving. Bring a sense of thanksgiving. Bring a sense of breakthrough. Bring a sense of freedom to the Lord. Dance of thanksgiving. Let's clap our hands. Dance of breakthrough. We bring a dance of freedom. City Lords, you sing. We bring a dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. Bring a dance of freedom. Sing it, Lord. Dance of thanksgiving. We bring a dance of breakthrough. Bring a dance of freedom. Sing it, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Papa. Thank you. You're so good, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shall we all just rise up? আমি সকলোৱে থিয় হওঁ আহক। Let's just look to the Lord in prayer. এই মুহূৰ্তত আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু আহক আমি বিশেষকৈ আমাৰ চহৰ, আমাৰ ৰাজ্য, আমাৰ দেশৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। Let's take some time right now to continue to pray for our land, for the people of our land, for our nation. Let's just continue to intercede for them. Let's just believe that there would be a shift in our city. আহক আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আমাৰ দেশত আমি সলনি দেখিম, আমাৰ ৰাজ্যত আমি সলনি দেখিম, আমাৰ চহৰত আমি সলনি দেখিম. We will see a shift in the spirit in our city and in our nation. Remember what the word says, if my people humble themselves, turn away from their wicked ways, then I will come and forgive their sins and heal their land. বাক্যত প্ৰভুৱে কৈছে যদি মোৰ লোকসকলে নিজৰ মন পালটন কৰে, নিজৰ পাপবোৰৰ পৰা আঁতৰি আহে, তেন্তে মই তেওঁলোকৰ পাপবোৰৰ পৰা তেওঁলোকক ক্ষমা কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ ভূমিটো, তেওঁলোকৰ ৰাজ্যক মই সুস্থ কৰিম. He will heal our land. Thank you, Jesus. Come, let's all just pray together. আহক আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ এই মুহূৰ্তত. Jesus, we just pray for our home. We pray for our city. We pray for Guwahati and even for those joining in from Shillong. Just pray for your city. Just pray for your state. Let's just believe that there will be a hunger for the Lord, a supernatural hunger for the Lord in our city, our state and our nation. প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে এটা অলৌকিক ভোক জন্ম ল'ব মানুহবোৰৰ হৃদয়ত প্ৰভু তোমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে, তোমাৰ প্ৰেম আৰু তোমাৰ বাক্যৰ কাৰণে. Let there be that supernatural hunger, oh God, in the hearts of people for Jesus Christ. Lord, I pray that people would see you, that they would understand your love, God, that you would give them that spirit of understanding. প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক বুজি পোৱাৰ সেই ক্ষমতাটো দিবা, প্ৰভু তোমাৰ প্ৰেম বুজি পোৱাৰ. Help us to just understand your love, God. Hallelujah. Hallelujah. We declare, Father, this city will change. This city will change because of the love of Jesus. This nation, Lord, we declare will change. The love of Jesus will bring a shift. Hallelujah. Hallelujah. Shantalaya ba sekelaya ba 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 ba. Thank you, Jesus. Jesus.
मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। ये शहर बदल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी खुदा। Yes Lord, मांगते हैं तुझसे ये दुआ, सुन ले मेरी दुआ। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। जो था संभव इस जगह में, उसको संभव कर दिखा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। ये शहर बदल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ये शहर, let's all just sing this together. ये शहर बदल जाएगा, ये शहर बदल जाएगा। Yes God, तेरी आत्मा के द्वारा।
ये शहर बदल जाएगा Yes, God, ये शहर बदल जाएगा Come on, we'll sing that with faith. ये शहर बदल जाएगा Yes, God, तेरी आत्मा के द्वारा. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come, just continue to pray. Pray that people will see the light of Jesus in our land. Father, we just pray that the light of Jesus will shine bright, Lord, in our nation, and in our city, in our home, in our families. Thank you, God. Yes, just sing that. ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा मांगते हैं तुझसे ये दुआ सुन ले मेरे खुदा मांगते हैं तुझसे ये दुआ सुन ले मेरे खुदा जो था संभव इस जगह में उसको संभव कर दिखा जो था संभव इस जगह में उसको संभव कर दिखा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा ये शहर बदल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आत्मा के द्वारा. Get ready with your Bibles and your notebooks.
বাক্যৰ কাৰণে হওক আমি নিজকে সাজু কৰোঁ নিজৰ বাইবেল নিজৰ কিতাপ লৈ ৰেডি হওক কাৰণ আজি আমি এটা বহুত দৰকাৰী বিষয়ৰ শিকিবলৈ গৈ আছোঁ we're going to learn about something very important. How many of you have been very impacted by what is happening in the country lately? দেখি আছে নে নিউজত কি হৈ আছে? You've seen what's happened in a state very close to Assam. And I saw in Guwahati also they've done candle march everywhere. All over the country they've been doing this. Has it affected you or not? Huh? Apunak hurt korise na nai jete apuni shunise je kabar logot enekwa aparadh hoise. Apunar logot nai howa. It may not have happened with you, but it's happened with somebody, right? And I believe it has affected you. It should affect us as believers, okay? Amak affect koriboi lage karon ami bissashi hoy aru ami nedekha nisna koribo noaru. Kintu what the Lord has been teaching me is as believers we have a very important role to play. Amar eta bahut dangor daityo ase ei ondhokaror samoyot. Kele janene karon Prabhu Jisue amak jogotor prakash boli matise. Amen. It looks very dark, right, around you right now. Whenever you watch the news, somebody got raped, somebody got murdered, somewhere something happened. It's all darkness. And in this darkness, you and I, who call ourselves believers of Jesus Christ, we have a very important role to play. Why? Because Jesus called us the light of the world. Now is not the time to be hiding in a room. Now is not the time to be hiding inside a closet, afraid to shine your light. বুজি পাই আছে নে মই কি কৈ আছো এটো সময় নহয় ভয় খোৱাৰ নিজৰ ৰুমত সোমাই মই দুৰ্বল বিশ্বাসী মই নাজানো মই কি কৰিব লাগে এটো হেতু সময় গল আমেন ইতিয়া সময় আহিছে আপোনাৰ প্ৰকাশটো বেলেগৰ লগত সমভাগ কৰা আমেন the time has come for every believer now to let their light shine. Each of us were born for impact. Hokolue, I mean, let's see it on the screen. It's called Born for Impact. Can you say that? I was born for impact. I was born for impact. Prabhabor babe jonmo. Prabhabor babe jonmo loise apunaloke. Buji paise ne? You and I have been born for impact. Now when I say born, I don't mean your physical birth through mummy papa. মই যেতিয়া কৈছো জন্ম এটো আপোনাৰ প্ৰথম জন্মটোৰ কথা কোৱা নাই যোনটো আপোনাৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ দ্বাৰা আপুনি শৰীৰত আপুনি জন্ম লৈছিলে জগতত আপুনি শিশুৰ ৰূপত আহিছিলে হেতু বিষয় কোৱা নাই I'm talking about the new birth you have received in Christ. আপুনি যে যোনটো নতুন জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টত মই হেতুৰ বিষয় কৈ আছো আমেন In your previous birth, that physical birth through mummy papa, okay, mom and dad got married and you were born. Ma deutai biya patile aru apunar jonmo hol. Hetu jonmor kotha koa nai. I'm not talking about that. I'm talking about the birth you received when you received Jesus Christ in your heart. Juntu notun jonmo apunar lokor logot hol. Jetia apuni Prabhu Jisu Christok nijor hridoyot grohon korile. Apuni janene je apunar notun jonmo hol? Do you know that the Bible says you and I are now born again? Ebar jonmo hoisile horiron. Itia ami Christot notun jonmo eta grohon korisu. Amen. We were born in the physical flesh, but when we receive Jesus in our heart, we are now receiving a new birth. Amen. That's why the Bible says you are born again. Bible ki likha ase apuni akho punorbar jonmo loise. It's not the concept of purna janam. Hetu nohoy. কিন্তু আপোনাৰ শৰীৰ একে আছে you are you but your spirit has changed আপোনাৰ আত্মা হলনি হৈ গল শৰীৰ হলনি নহব পাৰে শৰীৰো হলনি হয় বাৰু even your body changes you have health in the Lord amen but now you have the spirit of God ইতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত কাৰ আত্মা আছে ঈশ্বৰৰ আত্মা আছে amen you and I have Holy Spirit Amar bhitor kun ase etia povitra atma and let me tell you Holy Spirit is not God's assistant buji paise ne bahut manue bhabe je povitra atma ishoror assistant hoy Holy Spirit is God's spirit unlimited ishor atma binahima amak juntu baka goise ishor atma it's God's spirit in us
That is the Holy Spirit. ঈশ্বৰৰ আত্মা আমাৰ ভিতৰত হেয়াই হ'ল পবিত্ৰ আত্মা। পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰে হয়। Amen. Holy Spirit is God. It is God's Spirit. He's not God's assistant. The day you and I receive Jesus in our hearts seriously গ্ৰহণ, এনে জোকৰ ৰূপত কোৱা নাই। বহুত মানুহে জোক বুলি ভাবে ন? Just মানে receiving Jesus is not a matter of joke. It's a real heart commitment. এইটো হৃদয়ৰ পৰা আমি কমিটমেণ্ট লওঁ মানে যে আমি যীশুৰ লগত খোজ কাঢ়িম। Amen. And when you really do that, you are born again. আপুনি যেতিয়া সঁচাকৈ পুৰা বিশ্বাসেৰে যীচুক গ্ৰহণ কৰে, আপুনি নতুন জন্ম গ্ৰহণ কৰিছে। Amen. You may not feel like it. শৰীৰত আপুনি অনুভৱ নকৰিব পাৰে, ভাবিব আৰে কি নহল, but your spirit has changed and slowly you will know. আপুনি যেতিয়া নতুন জন্ম গ্ৰহণ কৰে নহয় খ্ৰীষ্টত, আপুনি ভাবিব আৰে একোৱে সলনি হোৱা নাই দেখোন, শৰীৰটো একেই লাগি আছে, কিন্তু আপুনি চাব লাহে লাহে গম পাব আত্মা সলনি হৈ গ'ল। Your spirit has changed. What you liked before, you don't like anymore. You used to lie before, now you don't like lying anymore. আগতে মিছা কথা কৈ ভাল পায়, এতিয়া মিছা কথা ক'ব নোৱাৰে। আগতে ড্ৰিংকছ লৈ ভাল পায়, এতিয়া ড্ৰিংকছ ল'ব নোৱাৰে। কি হ'ল? সলনি আত্মাৰ। Your spirit changes when you receive Jesus Christ. Amen. আপুনি যেতিয়া যীশু গ্ৰহণ কৰে, আপোনাৰ আত্মা সলনি হয়। Amen. শৰীৰটো অনুভৱ নকৰিব পাৰে, কিয়? কাৰণ এইটো প্ৰথম আত্মিক জন্ম হয়। It's a spiritual birth. Your spirit will feel it. Amen. So let's look at the 2 Corinthians 5:17. দ্বিতীয় কৰিন্থিয়া 5 অধ্যায় 17 পদ আহক আমি একেলগে পঢ়ো। This means, look at this. This means that anyone who belongs to Christ, anyone, okay, not just American foreigners, Assamese people, Nepali people, Mizo people, Nana people, anyone, বুজি পাইছেনে? Bengali people, anyone who belongs to Christ, কি লিখা আছে ইয়াতে? Has become a new person. The old life is gone. A new life has begun. Amen. আহক অসমীয়াত পঢ়ো। এতেকে কোনো যদি খ্ৰীষ্টত আছে, তেনেহ'লে তেওঁ নতুন সৃষ্টি। আমেন। কওক মই নতুন সৃষ্টি। মই নতুন সৃষ্টি। Declare that I am a new creation. I am a new creation. Amen. পুৰণিবোৰ লুপ্ত হ'ল, চাওক নতুন হ'ল। আমেন। পুৰণিবোৰ কি হ'ল? লুপ্ত হ'ল। কওক লুপ্ত হ'ল। The old is gone and now a new has come. Amen. And now that we are new creation in Christ, everything has to change. এতিয়া যে আমি খ্ৰীষ্টত নতুন সৃষ্টি, মানে সকলো বস্তু সলনি হ'ব লাগিব। Amen. You know, before we knew Jesus, our lives were all about ourselves. My life was, I was sharing with Elder Rashmi, I was a very competitive child. সৰুৰ পৰা মই খালি বেলেগৰ লগত কম্পিটিশ্যন, তুলনা। মই ফাৰ্ষ্ট আহিব লাগিব, 2-3জন মোৰ ক্লাছমেট আছিল, যাক মই সদায় তেওঁলোকৰ ওপৰত আহিব লাগিব। And my life was all about my life, my grades, my career, my relationship, my looks, my clothes, my. বুজি পাইছেনে? যীশুক গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে আমি কেৱল নিজৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। মোৰ পঢ়া শুনা, মোৰ কলেজ, মোৰ ধন সম্পত্তি, মোৰ চাকৰি, মোৰ বিয়া। কিন্তু যেতিয়া আমি যীশু খ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰোঁ, সকলো বস্তু সলনি হ'ব লাগিব, আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্যও সলনি হ'ব লাগিব। Amen. When you become a new creation, you cannot be stuck with those old goals. Now your entire goal has to change. বুজি পাইছেনে? আপোনাৰ উদ্দেশ্য, আপোনাৰ জীৱনৰ যোনটো মিছন ন, সব সলনি হৈ যায়। If you are really born again. For those of you who are really born again, you know what I'm saying. Now you're not obsessed anymore with your grades, with your পঢ়া শুনা কৰে, কিন্তু আপোনাৰ জীৱন হেতু নহয়। You understand what I'm saying? That you study, but that's not your life. Now you have a bigger mission. You have a bigger vision. Amen? That's what happens when you become born again. It's there in Colossians 3, verse 10 to 11. Colossia 3 অধ্যায় 10 পৰা 11 পদ. Look at what it says. Put on, shall we read it together? Ahok ekelege porhim. Put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. In this life, in this new life,
It doesn't matter if you are Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave or free. Christ is all that matters, and He lives in all of us. Amen. এই ভাৰ্সটো বৰ ধুনীয়া, বহুত শক্তিশালী। আহক অসমীয়াত পঢ়ো। আৰু যি নিজ সৃষ্টিকৰ্তাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ দৰে তত্ত্ব জ্ঞানৰ কাৰণে নতুন কৰোৱা হৈ আছে, সেই নতুন পুৰুষক বস্ত্ৰ স্বৰূপে পিন্ধিলে। এই জ্ঞানত কোনো গ্ৰীক বা ইহুদী, সুন্নত আৰু নট, অসভ্য লোক, স্কুটীয়া দাস, স্বাধীন এনে কোনো থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু খ্ৰীষ্টই সকলো বিষয় আৰু সকলোতে থাকে। Amen. So now it's no longer about whether you're rich, poor, which school you studied in, what's your degree. In this church, have you seen? যোন PhD কৰিছে আগত বহক, এনেকে কওঁ নেকি আমি? যাৰ দৰমহা 2 লাখ টকা আগত বহক, কওঁনে? कोई फर्क नहीं पड़ता. We are all equal in Christ. Amen. এইবোৰ একো মানে নাৰাখে খ্ৰীষ্টত। আমি ইয়াতে বঙালী আছো, নেপালী আছো, মিজো আছো, খাচী আছো, যদিও আমাৰ গীৰ্জাৰ নাম আশিক। Even though the name of our church is an Assamese word, we have Mizo, Manipuri, Naga, Khasis worshipping with us, and I praise God for that. We have a family in Shillong also that's worshipping with us. I praise God for that. Right? Why? In Christ, all this doesn't matter. Christot, ebur bostur eko mulya nai. Christot ki mulya ase kebol Christ. The only thing that's valuable in Christ is Christ. Amen? Nothing else is valuable. Nobody asks me anymore about my marks in church. Pastor, how much did you score in your masters? Nobody cares. Okay? We only care about Christ. Iti amar kane kebol ejone mulyaban ar tekhet hol Christ. Jesus Christ. Amen? So your entire life has to change. If you say that you are a follower of Jesus, my friend, your goals have to change. You have to look beyond yourself. And that is the secret to being a happy believer. Do you know that? আপুনি যদি এজন আনন্দিত বিশ্বাসী হ'ব বিচাৰিছে ন, নিজৰ বাহিৰত চাবলৈ আৰম্ভ কৰক। মই কি পাম, মোৰ জীৱন মোৰ কৰি থাকিলে এইটো দুখৰ ৰেচিপি। This is the recipe for depression, to be self-obsessed. You want to be joyful? Start thinking beyond yourself. How can I impact? আমি কি শিকিলো? We have been born for impact. আমি প্ৰভাৱৰ বাবে জন্ম লৈছো, নতুন জন্ম। কেনেকে প্ৰভাৱ পেলাব যদি আপুনি কেৱল নিজৰ কথা ভাবি থাকে? How will you impact others if you only care about yourself? We cannot impact. We need to start thinking beyond ourselves as believers. You want to see one scary verse which you may not like? এটা বহুত ভয়ংকৰ verse আছে যিছুৱে ইয়াতে এইটো জেনাৰেশ্যনে ভাল নাপাব। The selfie loving generation may not like it. আমাৰ ফটোৰে নাম সেলফি। ভাবকচোন, নিজৰ ফটো তুলিবলৈ সুবিধা, সেলফি। It's a generation that loves itself. Okay? আপোনাৰ মোবাইলত সবচে বেছি কাৰ ফটো আছে? Yours? Okay, do you have selfies a lot? Anyway, no problem. Just joking. Matthew 16:24. I love the contemporary English version. CEV version I'll read. Mothi 16 অধ্যায় 24 পদ. Then Jesus said to his disciples, if any of you want to be my followers, you must forget about yourself. This is too good. Forget about yourself. কি লিখা আছে ইয়াতে? নিজৰ কথা পাহৰি যাওক। You must take up your cross and follow me. You must take up your cross and follow me. But before that, you must forget about yourself. If you love yourself more than you love Jesus, you cannot follow him. আপুনি যদি নিজকে বহুত ভাল পায়, মই কষ্ট কৰিছো, পাষ্টৰ আপুনি নাজানে মই সৰুৰ পৰা কিমান কষ্ট কৰিছো। সবে কৰিছে, যিশুতকে বেছি কষ্ট ক্ৰুচত কোনো কৰা নাই। Okay, nobody worked harder than Jesus on the cross. Nobody went through more pain. So please, let's not teach Jesus about pain. যিশুক দুখ আৰু বিখৰ কথা আমি নিশিকোৱাই ভাল। যিশুতকে বেছি বিখ কোনো অনুভৱ কৰা নাই। Nobody has experienced more pain than Jesus Christ. Amen? But what does Jesus say? If you want to follow me, you need to forget about yourself. Self, forget. You need to take up your cross and follow him. Amen? ইয়াতে কি লিখা আছে অসমীয়াত? কোনোৱে যদি মোৰ পাছত আহিবলৈ ইচ্ছা কৰে, তেনেহলে তেওঁ নিজকে অস্বীকাৰ কৰক আৰু নিজৰ ক্ৰুচ তুলি লৈ মোক অনুসৰণ কৰক। Amen? You want to follow him, you have to leave the baggage of yourself behind. আপুনি যদি যিশুৰ অনুসৰণ কৰিব বিচাৰিছে, নিজৰ ওজনটো এৰি থৈ আহিব লাগিব।
And you know, it's very easy to forget about yourself. You know why? When you know that your Father is taking care of everything, you don't need to be worried about yourself. Amen. যেতিয়া আপুনি এইটো বস্তু বুজি পাই যায় যে আপোনাৰ এজন মৰমীয়াল দেউতা আছে যোনে আপোনাৰ জীৱনৰ সব বস্তুৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে আপোনাৰ কাৰ লগত বিয়া হ'ব এতিয়া মানুহবোৰে ইমান চিন্তা কৰে মই কাৰ লগত বিয়া কৰিম আমি ভাবাই নাছিলো ৰাইট টাইমত ঈশ্বৰ একদম ৰাইট মানুহ লৈ আনিলে ফটফটকে ধুনীয়াকে সব বস্তু হৈ গ'ল সঁচাকে we are married happily we never had to be desperate the only thing we did is run after Jesus আমি এটাই বস্তু কৰি আছিলো যিশুৰ পিছফালে দৌৰি আছিলো ধন সম্পত্তি এনে আহি যায় ভাল বিয়া ভাল সম্বন্ধ ভাল পৰিয়াল এনে ঈশ্বৰে দিব amen so when you know you have a good father it's easy to forget about yourself যেতিয়া আপুনি জানে যে আপোনাৰ দেউতা ভাল তেওঁৰ পৰিকল্পনা আপোনাৰ জীৱনৰ কাৰণে ভাল আপোনাক নঠগায় তেখেতে amen he's not going to trick you so it's easy to forget about yourself নিজৰ কথা ভাবাটো পাহৰাটো সহজ যেতিয়া আপুনি জানে যে আপোনাৰ দেউতা ভাল হয় just like কুনাল কাইলে খানা কৰপৰা আহিব তুমি বাজেট কৰিছানে হা হিচাপ কিতাপ কৰিলানে নাই কাইলে কেনেকৈ দালি ভাত খাবা কোনে চাব কোনে চাই আছে হা acha he's like born again so he says Jesus okay Jesus so definitely Jesus but otherwise children never bother right arman mummy dekh legi na ghar mein sab kuch bachcha pore jane ma deutai sai lobo amako ishore bachcha nisna hobo dise amen we need to be like these kids chill forget about yourself God will take care of yourself your job is to take up the cross amen bisakhi rupot amar daityo hol cross to uthwa নিজৰ কথা পাহৰি যাওক প্ৰভুৱে আপোনাৰ কথা ভাবি আছে He's thinking of you. He's taking care of you. You can't forget about yourself. Amen? Don't be worried about you. Think about him and about the others. Amen? That's a mature believer. Hetu hol eta poripokko bisakhi. Now, how many of you say I'm a believer? Kimane koi moi bisakhi hoy, Jisur bisakhi hoy? You all identify as believers. That means you're all Christians. Okay, sobe Christor onugami boli nijoke koi hoy na you all say you are believers of Jesus Christ Christian many people think that Christian is just a religious identity bahut manue bhabe Christian mane kebol eta dharmik porichoy moi etu dharmor nohoy moi Christian hoy okay but let me tell you Christianity or being a Christian is not just about a religious identity etu kebol eta dharmik porichoy nohoy what is it you know it's a responsibility Christian boli ami jeta nijoke koi diu nohoy kane bhabi sinti kobo because Christian mane eta daityo when you say I'm a believer of Jesus it's a responsibility why it's there in the name namote ase Christ mane ki Christo ei shobdoto mane ki the anointed one Christo mane jar uporot ishoror অভিষেক আছে আমেন যাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ অভিষেক আছে আৰু হে অভিষেকটো আপুনি যদি কয় মই খ্ৰীষ্টিয়ান হয় if you say I'm a believer I follow Christ that means you also have the anointing because Christ means anointed one amen and if you say Christian you're a follower of the anointed one that means you also have the anointing মানে কি অভিষেক মানে কি basically ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি ঈশ্বৰৰ শক্তি okay and this anointing juntu e obhishek tu etu ene apunak bhal logabole dia nai bahut manue bhabe anointing is just to come here cry and then leave bahut manue bhabe obhishek mane kebol yate ami hililu kandilu jopialu aru gusi golu nijor purona jibonoloy that's not the anointing is God's power God's spirit given to us for a purpose amen obhishek tu hol ishoror uposthiti ঈশ্বৰৰ শক্তি যোনটো এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমাক দিয়া যায় the anointing is not just to put it inside your bag and chalte baniye it's for a purpose এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আপোনাকে অভিষেকটো দিয়া গৈছে amen each of us have a responsibility church when you say Christian that means you have God's anointing আপুনি যেতিয়া নিজকে খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি কয় মানে কি ঈশ্বৰৰ অভিষেক আপোনাৰ ওপৰত আছে মানে এতিয়া আপোনাৰ দায়িত্ব আছে এতিয়া এটা উদ্দেশ্য আছে আমেন
look at what Jesus said in Luke 4:18. Luke 4 অধ্যায়ত আহক আমি চাওঁ যীশুৱে কি কৈছে. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. What is it? The anointing is given for a purpose. What is the purpose? Proclaiming good news to the poor. Poor does not just mean financially poor. It means people who are broken and empty in the spirit. Amen? He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. প্ৰভুৰ আত্মা মোৰ ওপৰত আছে কিয়নো দৰিদ্ৰৰ সকলোৰ আগত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ মোক অভিষিক্ত কৰিলে. তেওঁ মোক বন্দিয়াৰ সকলোৰ আগত মুক্তিৰ কথা আৰু অন্ধৰ আগৰ পুনৰাই দৃষ্টি পোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ পঠালে. চেপা হোৱা সকলোক মুকলি কৰিবলৈ পঠালে. Amen? So the anointing, if you say Christian, that means you are anointed. আপুনি যদি কয় মই খ্ৰীষ্টিয়ান হয়, মই বিশ্বাসী হয়, মানে আপোনাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ অভিষেক আছে. অভিষেকটো মই ক'লো নহয় নিজকে ভাল লগাবলৈ নহয়. The anointing is not to make you feel good. It's not for you to become proud. নিজকে অহংকাৰ কৰিবলৈ ঈশ্বৰে অভিষেকটো দিয়া নাই. এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে দিছে, সেৱাৰ কাৰণে দিছে. Amen. The anointing has been given to us for service. It's been given to us so that we can help those around us. Do you see that? If you're a self-obsessed Christian man, you're a baby Christian. আপুনি যদি এনেকুৱা বিশ্বাসী হয় যেনে কেৱল মই কৰি থাকে ন, আপুনি শিশু হৈ আছে আত্মা. এটা পৰিপক্ক বিশ্বাসীয়ে নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কথা ভাবা আৰম্ভ কৰে. কেনেকৈ তেওঁলোকক মুক্তিৰ কথা কওঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকক প্ৰেম কৰোঁ, প্ৰেমৰ বিষয়ে শিকাওঁ. A mature believer starts thinking about others. A baby believer only thinks about himself. So check your prayer requests. আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাবোৰ কেনেকুৱা হয়? Lord, give me phone. Lord, give me car. Lord, give me land. Give me. আপোনাৰ prayer needsবোৰ হেনেকুৱা হয়নে? If that's your prayer life, you're a baby. You need to grow up. The day your prayers become, Lord, revival. Lord, change our city. Lord, let people know you. আমাৰ যেতিয়া প্ৰাৰ্থনাবোৰ এনেকুৱা হৈ যায় নহয়, প্ৰভু মানুহে তোমাক জানক, প্ৰভু মানুহে যেন জাগৰণ অনুভৱ কৰক, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি পৰিপক্ক হোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ. নিজৰ কথা ভাবা বিশ্বাসী শিশু হৈ আছে, immature. Amen? Because the anointing has been given to us for a purpose. Can you say that? For a purpose. কওকচোন, এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে. Jesus said that, okay, that He has anointed me to proclaim good news to the poor. প্ৰভুৱে মোক অভিষেক দিছে যাতে মই শুভবাৰ্তা সমভাগ কৰিব পাৰোঁ. Amen. It's so sad that believers are hiding in the closet when God told us to shine our light. ইমান দুখ লাগে ভাবিলে যে আমাৰ ভাৰত দেশত বিশ্বাসীবোৰে ভয়তে আলমাৰীৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ভয়ে কৰে ক'বলৈ যে তেওঁলোক যীশুৰ অনুগামী হয়. If you are sure of what Jesus did for you, why are you afraid? Amen. This is the time when we need to let our light shine. এটো সময় হয় নিজৰ প্ৰকাশটো সমভাগ কৰা, ভয়ত সোমাই থকা নহয়. Amen. This is not the time to be afraid of the darkness. It is time for you to let your light shine. Amen. So we all have been anointed for service and purpose. সকলোকে ঈশ্বৰে অভিষেক দিছে সেৱাৰ কাৰণে আৰু এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে. Amen. এটা উদ্দেশ্যৰ কাৰণে. Jesus, okay, this is very interesting. Before we were called Christians, যীশুৰ অনুগামীবোৰক খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি কোৱাৰ আগতে আৰু এটা শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল. Acts 11:26, okay, পাচনি 11 অধ্যায়ত you see the word Christian used for the first time. পাচনি 11 অধ্যায়. Acts 11 is the first time in the Bible where the word Christian is used for followers of Jesus. But before that, Christians were called little Christs. Do you know that? Christian শব্দটো আমাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা আগতে সকলো অনুগামীক কোৱা গৈছিল সৰু খ্ৰীষ্ট. সৰু খ্ৰীষ্ট মানে মানুহে তেওঁলোকক দেখিলে ভাবে আৰে এইটো সৰু খ্ৰীষ্ট দেখোন, একদম খ্ৰীষ্টৰ নিচিনাই, কিন্তু
আচল খ্ৰীষ্ট যীশু খ্ৰীষ্ট বাৰু কিন্তু ঠিক তেওঁৰ নিচিনাই চ' সৰু খ্ৰীষ্ট যেনেকৈ আমি we suppose your a son looks exactly like the father so you will say okay Mr. Navarun Jr. যদি ফিউচাৰত আমাৰ ল'ৰা হয় যোনে একদম পাষ্টাৰ নৱৰুণৰ নিচিনা হয় আমি ক'ম Navarun Jr. right why because he looks like the father so believers looked so much like Christ before that they were called little Christs আগতে বিশ্বাসীবোৰ দেখিলেই কয় আৰে একদম খ্ৰীষ্টৰ নিচিনা সৰু খ্ৰীষ্ট কিন্তু আজিকালি নাজানো কি হৈ গ'ল মানুহবোৰে গমে নাপায় যে বিশ্বাসী আছেও it's become so heartbreaking you can't even identify there's a Christian in that office that there is a Christian in that college but during the days of Jesus when people saw a Christian they said oh there's a little Christ he looks exactly like Christ and I don't mean looks okay when I say looks মানে দেখা বাহিৰী সাজ পোছাকৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ যীশুৰ সাজ পোছাকৰ বিষয় বাইবেলৰ একোৱেই নাই যি বনাইছে এইটো মানুহৰ নিজৰ কল্পনা we don't know how Jesus looked we don't know what was his favorite color how long was his hair what was the color of his hair we don't know but we know his heart we know his attitude amen আমি যীশুৰ চৰিত্ৰ যীশুৰ হৃদয়খন জানো আৰু আমি যীশুৰ হৃদয়খন কপি কৰিব লাগে মানুহবোৰে কপি কৰাত উস্তাদ নহয় যীশুক কপি কৰক we are very good at copying one another copy Jesus Christ imitate him the Bible says we need to imitate him amen so you have the anointing now that you say you're a believer আপুনি যে কৈ দিলে আপুনি বিশ্বাসী নহয় মানে ঈশ্বৰৰ অভিষেক আপোনাৰ ওপৰত আছে এনেই বহিবলে নহয় অভিষেকটো দিয়া গৈছে হেৱা আৰু উদ্দেশ্য এটাৰ কাৰণে amen the anointing has been given to you for a service and purpose amen for service and purpose not to be a self-obsessed believer কেৱল নিজৰ কথা ভাবা বিশ্বাসী নহয় কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কথা ভাবা বিশ্বাসী amen Jesus made it very clear in Matthew 5 we are going to meditate on this for today মঠি 5 অধ্যায়ত আজি আমি নিজৰ ধ্যান দিবলৈ গৈ আছো য'ত প্ৰভু যীশুৱে আমাক কি বুলি মাতিছিলে জানেনে he called us what salt of the earth and light of the world মঠি 5 অধ্যায়ত যীশু খ্ৰীষ্টই বিশ্বাসী লোকসকলক কি বুলি মাতিছিলে জগতৰ লুণ আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰকাশ amen see what Jesus said Matthew 5:13 মঠি 5 অধ্যায় আহক আমি পঢ়িম you are the salt of the earth but if the salt loses its saltiness how can it be made salty again it is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot তোমালোকে পৃথিৱীৰ লুণ কিন্তু সোৱাদ যদি হেৰাই যায় তেনেহলে সেই লুণ কিহেৰে লুণীয়া কৰা যাব তেতিয়া হেবোৰ পুনৰ কোনো কামৰ নহব কেৱল বাহিৰলৈ পেলোৱাৰ আৰু মানুহৰ গছকৰ যোগ্যহে হ'ব amen Jesus is saying you are the salt of the earth you are the salt of the earth not he didn't say I am the salt of the earth he said you যিশুৱে কোৱা নাই যে মই হয় জগতৰ লুণ যিশুৱে কি কৈছে তোমালোক হয় জগতৰ লুণ but what good is salt if it loses its flavor আপোনাৰ যদি ঘৰত নিমখ থাকে যোনটো নিমখীয়া নহয় থবনে আপুনি if you have salt that loses its flavor will you keep that and you know what it means when it says to lose your saltiness the amplified version says lose your purpose যদি এটা বিশ্বাসীয়ে নিজৰ উদ্দেশ্য নাজানে নহয় হে বিশ্বাসীটো কোনো কামৰ নহয় a believer who doesn't know his purpose is of no use and sadly that's the kind of believers we have Christianity is supposed to be the largest religion in the world right what's happening because most believers we have lost our saltiness we've lost our purpose বিশ্বাসীবোৰে নিজৰ উদ্দেশ্য হেৰাই গৈছে গিজা আহিবা ইয়াৰে বহিবা কাইলে গৈ আকৌ জগতৰ লগত মিলি যাম য'ত কি প্ৰভুৱে আমাক জগতৰ প্ৰকাশ হ'বলৈ মাতিছে আমি নিজৰ লাইট অফ কৰি অন্ধকাৰত মিল খাই যাম that's the problem with believers we turn off our light and we blend with the darkness whereas God's calling us to be the light of the earth light of the world salt of the earth amen read with me in the amplified version
Amplified version of চাওকচোন I think I had it. Let me tell you why you are here. Sorry, it's in the message version. Okay, we'll go to that slowly. But the word taste here, okay, juntu yate taste, ba saltiness, it's here. You are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, amplified ot likha ase purpose. Jodi nimokhe nijor hwad, mane bisakhiye nijor uddeshyo herai die, hetu nimokho eku kamor nohoy aru hetu bisakhiyo eku kamor nohoy. So a believer needs to know his purpose. You need to know why you are here on earth. Yesterday I was asking the Lord this. Actually, I didn't ask, but the Holy Spirit just put it in my heart. Why is it that after we receive Jesus, we are not raptured immediately? Hobo lagisile na henokwa? Jisuk grohon kora lage lage, amar what's it called? Ami sorgor rohon hoi jabo lagisil. Hoi gol no jogotot kam uddeshyo to hetui asile Jisuk grohon kora পরিত্রাণ পোৱা আৰু স্বৰ্গলৈ যোৱা. Why are we not raptured after we receive Jesus Christ? Why? Because mission abhi baki hai. Amen. It's just begun. Why are we not raptured after we say yes to the Lord? Because there's work to be done here. We cannot just run away and say, Lord, rapture me, take me away. There's work to be done. Can you say that? There's work to be done. কাম আছে. সেইকাৰণে প্ৰভুৱে আমাক লৈ যোৱা নাই. কাম আছে. Amen. There's work. But believers need to know their purpose. Amar uddeshyo janatu dorkar. So why did Jesus call us salt of the earth? Prabhuwe kele amak jogotor lun boli matile. Ahok ami lunor bikhoy ami hikim aru lunor choritrotu keneke nijor choritror logot ami milabo paro hetur bikhoy hikim. Okay? We're going to learn about the characteristics of salt. Why did Jesus call us salt? Why didn't he say you are the pepper of the earth? You are the sugar of the earth. Aru nohole prabhuwe kele nokoleten tumi jogotor jaluk hoy লাল মির্চ হয় কালি মির্চ হয় কিয় নকলে নিমখ বুলি কিয় কলে why did the Lord call us salt of the earth? Number one, in the Israeli tradition, salt was always associated with wisdom. Ihudi homazot lunor tulona hodai gyanor logot korisil. So when he says you are the salt of the earth, it means you are the wisdom of God on the earth. Bisaki hol ishoror gyan jogotot. Amen. You are the wisdom of God on the earth. That's one reason. Apart from that, there are many reasons. So let's look at that. Ahok ami aji prothom porhim. What is the purpose? Why are we called salt? Amak lun buli kyo mata goise? Aru ami amar uddeshyo ki hoy? Ei obishek to je ami palu, tar uddeshyo ki hoy? What is the purpose of being anointed? What is the purpose? Let's learn a little about that. Number one, salt always adds and enhances flavor. নিমখে সদায় সোৱাদটো কি কৰে আৰু ধুনীয়া কৰি দিয়ে হয়নে যোনবোৰ মানুহে খানা বনায় আপোনালোকে জানে মিঠা খানাটো আমি অকমান নিমখ দি দিলে কিবা এটা ভাল লাগে yes or no those of you who cook you know even in a sweet dish थोड़ा नमक पासन মানে বহুত ভাল পায় কাৰণ সব বস্তু নিমখ ঢালি দিয়ে so when you add a little bit of salt it enhances the flavor and can you imagine tandoori chicken without salt কেনেকুৱা লাগিব তন্দুৰী চিকেন কি ভাল পায় খাই পেলে মটন ওকে উইদাউট নিমখ একদম বঢ়িয়া আমি অসমীয়া ষ্টাইলত আলু দি বনাইছো কিন্তু তাতে বোলে খাই কি নিমখ নাই কেনেকুৱা লাগিব খাবনে একদম বেয়া লাগিব খাই পেলে নিমখৰ যদি তুলনাটো ইফাল হয় নিমখৰ জুখটো সৰি if the amount of salt you're putting is not right no dish is good right so salt is very important it adds flavor and it enhances also juntu dishot hwad nai tare hwad ane aru jot hwad ase tar hwad tu aru sundor kori die amen something bland it'll make it tasty and what is tasty it'll make it even better that's our job here on earth amar kaam hetue hol ei jogot khonot noy kihor hwad ana ishoror hwad our job as salt of the earth is to release God's flavor wherever we go wherever you go it should be like something so different about you jote ami jao manubore kobo lage tumi iman beleg sob jagate sobe okhanti kori ase kajja pesal kore tumi kinu iman beleg dukhun kele people should ask you why are you so different when you come in there is joy when you come in there is peace I see that with Pastor Navar 300 400 patient ahe kintu Pastor Navar eneke ahe jenoba aeroplane par nami ahise
When Pastor Navran comes home, it's like he's come in a flight. Ekdam, chill like some hero. Why? Salt of the earth. Amen. Jogotor loon. Ar jogotor loon e ki hwad anibo lage? Ishoro hwad. Amen. We are supposed to bring God's flavor wherever we go. Amen. We are supposed to release God's flavor. It's there in the word. I'll take the message translation for this one. Matthew 5:13. Again, we'll read this verse. Ahok. Ekelege porhusun ahok. Let's all read this together. Let me tell you why you are here. So Jesus koi ase. Yate kyo ase apuni mo koi diu. Let me tell you why you are here. You're here to be salt seasoning that brings out the flavors of this earth. Sorry, that brings out the God flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? Bisakhiye jodi nijor uddeshyo heruai die, manubore ishorok keneke janibo? Ishoro hwat keneke lobo? Amen. You've lost your usefulness and you will end up in the garbage. Ouch. Ohomiyat, tumaluke prithibir loon, kintu hwat jodi herai jao, tene hole hei loon kihere lunia kora jabo. Okay, this is the same. The translation in the message is too good. You are supposed to release God's flavor. Ishoror hwat ami amar officeot, amar schoolot, apuni jode kam nai kora kyo hobo pare je apuni evangelist nohoy dangor dangor crusade ot apuni prasar kora nai, kintu apunar ghoror pra arambho korok. Ishoror hwat nijor ghorot homobhag korok. Ishoror hwat nijor collegeot, nijor classmates or logot, nijor schoolot. Amen. We are to release God's flavor. But do you know why too many believers don't know how to release God's flavor? Too many believers, I told you, we can't even identify. And to identify, they have to wear something. Otherwise, they can't. Faith t-shirt, I love Jesus t-shirt, all that's good. But Jesus should first be seen in your life. If you're wearing a faith t-shirt and smoking cigarettes, doesn't make sense. Right? Apuni jodi Jisu, faith, bissak, enekwa t-shirt pini fure, kintu apunar hatot cigarette, tar eko mulya nai. T-shirt dekhar agote, kanphuli, chain, hebur dekhar agote, Prabhue, manhue apunar choritrot Kristo dekha pabo lage. Before people see it elsewhere, they need to see it in your speech. They need to see it in your life. Everybody is swearing, gali galoch, but a believer doesn't. Apunar gari kunbai ahi khundiai dile, kintu apuni apunar mukhor pra ekো nulale. Apunar bondhue hudibo, keneke hol bhai? To gali keneke na parili? Why? We are different. We release God's flavor. Ami ishoror hwade jogot khonole anu. But why can't we release God's flavor? Because we ourselves don't know how God tastes. Etu সমস্যা হৈ গৈছে বিশ্বাসীবোৰে জগতত ঈশ্বৰৰ সোৱাদ আনিবলৈ পৰা নাই কাৰণ বিশ্বাসীবোৰে নিজেই নাজানে ঈশ্বৰৰ সোৱাদ কেনেকুৱা You just know God as an idea. You just know God as a childhood, some Sunday school, something. You need to encounter the living God face to face. Trust me, it's possible. I didn't come from a Christian home. None of us did. I think most of us didn't. But we have met this Jesus face to face. Amen. আমি এই জীবিত ঈশ্বৰক সন্মুখীন হৈ পেলাই লগ পাইছো আমেন আপুনি যদি নিজে ঈশ্বৰৰ সোৱাদ নাজানে কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ সোৱাদ জগতৰ লগত সমভাগ কৰিব If a believer does not know God taste how will you release God's flavor everywhere Amen That's why David said what did David say Taste and see দাউদে হেকানে কি কৈছিলে নিজে সোৱাদ লোৱা আৰু চোৱা না First, before you go around trying to preach to everybody, you taste and see. Amen. Soboke prasar kora agote, prothom nije khwad lo. Jisur ishoro premor. Taste and see. Let's read together Psalm 34:8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Ohomiyat porhu jihuai je mongol moi tak tumalukok asadhan kori swa. Teot ashroy lua luk dhonyo. Dhonyo. Amen? So you need to taste and see before you release God's flavor elsewhere. Can you make khar without ever tasting khar? Juntu manoi kitiao khar khwa na khar janane? You know what is khar, right? Okay, come Olivia, I'll take you to eat khar today.
Khar is like this dish we make in Assam out of like either papaya or some vegetable. We add soda and it's a very delicious dish. So, যদি আপুনি খাৰৰ সোৱাদ নাজানে খাৰ বনাব পাৰিবনে পাৰিবনে যদি লাইফত খাৰ খোৱা নাই বনাব পাৰিব নোৱাৰে okay even for our other friends okay you've never tasted pizza and I say okay Sada you make pizza today you don't know how it looks you don't know how it tastes can you make it you have to taste it yourself right all the chefs do this they first taste then they recreate সব ডাঙৰ ডাঙৰ chef বোৰে এটো কৰে প্ৰথম নিজে খাই লব চাই লব oh lemon আছে honey আছে সব টেষ্ট লৈ লয় তাৰ পাছত নিজে বনায় প্ৰথম নিজে টেষ্ট কৰিব বনোৱাৰ আগতে same thing even in the spirit first you need to taste God for yourself experience him for yourself amen then you can release God's flavor around you প্ৰথম নিজে ঈশ্বৰক অনুভৱ কৰক নিজে বাক্য জানক নিজে সত্য জানক তাৰ পাছত আপুনি বেলেগৰ লগত সমভাগ কৰিব পাৰিব বিশ্বাসীয়ে নিজে নাজানে ক্ৰুচত যিছু কিয় গল পাষ্টৰক খুদি কৈ আছো this is the problem believers they don't know the word why did Jesus go on the cross this is a very common question everybody asks us যদি যিশুৱে ঈশ্বৰ হয় ক্ৰুচত নিজকে কেলে বচাব নোৱাৰিলে আপুনি কক না উত্তৰ নিজে বাক্য পঢ়ক প্ৰথম amen very common question people ask us if Jesus is God why couldn't he save himself from the cross it's a very stupid question though but believers don't know what to say why they don't know the word they don't know God for themselves so first you and I need to taste and see amen taste and see that the Lord is good then you can release God's flavor wherever you go আপুনি নিজে এবাৰ যদি সোৱাদ পাই যায় নহয় ঈশ্বৰৰ আপুনি যতে যাব মানুহে ঈশ্বৰৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰিব amen wherever you go people will experience something different they'll feel like life has come পোহৰ আহি গল প্ৰকাশ আহি গল জীৱন আহি গল প্ৰথম কিন্তু আমি জীৱিত ঈশ্বৰৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব we need to be connected first then don't try to release God's flavor till you have tasted for yourself amen যেতিয়াৰ লাগে নিজে ঈশ্বৰৰ সোৱাদ লোৱা নাই ঈশ্বৰৰ সোৱাদ বেলেগক আপুনি দিব নোৱাৰিব but this is our purpose এটো আমাৰ এটা প্ৰথম উদ্দেশ্য আছে this is our first purpose as salt of the earth to release God flavors wherever we go amen God flavors wherever we go number 2 salt preserves নিমখে কি কৰে বসাই কিবা এটা বস্তু পচাৰ পৰা নিমখে বসাই হেকানে আগৰ দিনত আমি কি কৰো আচাৰ বনালে আমি বহুত নিমখ দি পেলে হানি থৈ দিও বনাই না কিবা আমি বনাও এটো নেমুৰ আচাৰ ঢেৰ নেমু লৈ তাতে নিমখ ঢালি পেলে আমি হেতু থৈ দিও বহুত বছৰ হয়নে আৰু পেট বেয়া হলে মায়ে হেতু উলাব হদায় this is a typical thing we do we make pickle out of salt okay take a lot of lemon add salt in abundance and then someday you know it over time it becomes does it ferment a little it does a little bit and so then later when you have a stomach upset your mom will give you that this is a typical Assamese thing that we do so salt has always been used for preservation amen nimok khoday ami kihor kane byabahar koru kiba eta bostu bosabole asar banabole ishore amak kiba eta bostu bosaboleo mati ase jogot khonot ki ishoror how do I say it? the values of God the principles of heaven God is asking us to preserve all that amen ajikale ebor bostu manue pahori goise misa kotha ai kobo paru suri koribo paru lora sali ekelege থাকিব পাৰে মদ খাই পেলে উৎপাত কৰিব পাৰে নকৰিবনে এটুৱে বয়স this is a typical thing এটুৱে বয়স but I'll tell you my husband and I we were very clear you know we are not an old couple জানে নহয় আপোনালোকে আমি বয়সস্থ couple নহয় মানে আমিও young এ হয় আপোনালোকৰে I know a lot of you are young we're also young but we dated for 7 years and even though in the world it's cool to like just be doing things on your own sleeping around living in we were very clear we're not going to do that why we preserve heaven's culture here স্বৰ্গৰ যোনটো সংস্কৃতি হয় আমি সেই সংস্কৃতিটো সুৰক্ষা কৰিম জগতত বিশ্বাসীৰ হেতু দায়িত্ব হয় amen as a believer it is our responsibility to preserve the values of heaven honesty truth kindness হসা কথা কোৱা মানুহৰ লগত প্ৰেমত কথা পাতা ক্ষমা কৰা এবোৰ স্বৰ্গৰ আইন হয় আমেন আৰু হে আইনবোৰৰ সুৰক্ষা কৰা নিমখৰ নিচিনা আমাৰ দায়িত্ব it is our responsibility to preserve heavenly values to preserve heavenly culture
Everybody is doing it. You don't do it. Sobe kori ase, ami nokoru. Kyo? Ami sorgor nagorik. Amen? We don't follow because we are citizens of heaven. We still believe in purity, holiness, truthfulness. And these virtues never go out of style. Honestly, ever kitiao out of style noy. Manu ahi pela apnak haibo pare, man old fashioned. More classmate bore mok bahut haisile. Man old fashioned. But ultimately, the old fashioned, God's fashion, is always, there's peace in that, there's protection in that. Amen? Hoda hanti thake, hurokha thake, jeti apni ishoro mote sole. Amen. So nimokhor nisna amio hurokha koribo lagibo sorgor ainor. Heavenly values, heavenly principles, like salt, we need to preserve. So when people look at you and I, they'll say, these people are very different. Amen. We don't behave like that because our God is not like that. Amen. We preserve heavenly values, heavenly culture. Sorgor hongskritir mote ami solo. Amen. Nimokhor nisna ami hurokha korim. Amen. Romans 12:2. Do not be conformed to this world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and changed by the renewing of your mind. Jogotor ainor mote, jogotor hongskriti mote nukhus karibo. Amen. Apnalok jogotor onurup nohobo, kintu mon notun korar jugedi rupantorito hok. Tate apnaloke porikha kori janilok kuntu uttom grohonio aru hiddho kionu e ishoror ichha. Amen. The third thing salt does, number 1 ami ki kolu flavor, number 2 preservation, right? Prothom hol hwad ane, number 2 hurokha kore, kiba eta bostu posar pora bosai, hoine? Number 3, salt is also used to kill bacteria. Do you know that? Salt e bacteria mare mane horirot ghauburot jate infection nohoy nimokhe etu hohai kore, eku infection hoar pora bosai. Salt kills bacteria and brings healing. It's very strange that there's a, you know, I mean, how do I call jale pe namak mat chhadko, right? Chhidko. What's the word? Chhidko. Jale pe namak mat chhidko boli koy no? Don't throw salt on my wounds. But actually salt helps your wounds. It may burn for a bit. Olop homoy kane joli bosage, kintu pasot goi pele hohai hai kore. Ar he nimok tue husto kore he ghaubur. Okay, the salt heals the wounds. Amen. And God is calling us to be salt. To the people who are hurting, to the people who are wounded, we are to be that salt. Junbur manu dukhan ase, junbur manhur hridoy bhanga, apuni jane teolukor bahut dukh ase, teolukok nedekha ami koribo noru. Prabhue amak lunor nisna he ghauburot hustota anibole mati ase. Amen. Remember Jesus, wherever he saw sick people, he healed. Wherever he saw people who were hurting, he forgave. He gave them a new identity. Jote jiswe rugi hokolok dekhisil, jiswe husto korisil. Right? Junbur manue bondhonot asil, jiswe teolukok mukto korisil. Amen. Hetu amaru daitto hoy. Amen. That is also our responsibility as salt, to bring healing to our world. To bring healing. That's why others may ignore somebody who's on the road. A believer must not. Ma apnalokor logot eta ghotona share korim. I'll share an incident with you. The other day we all went, I think, where did we go? Huh? US, yeah, we went towards Khanapara, is that right? So we went towards Khanapara, and right in front of us, there was this guy who got hit by a car, right? Uri gol purai manjon, gari ahi pele khundiai dile, aru manjon uri gol, rastat pori asile, aru junjon manue khundiai gol, teoloke tom ghuriu nasale. Okay, the guys who hit them, they didn't even bother looking back. And honestly, people came to take video. Manubur ahi goisile tate ki koribole viral ho jam, you know, reel banam and mujhe Facebook mein main viral ban jaunga. Nobody was helping this man. এই মানুহজনক কোনো সহায় কৰা নাই, মানুহবোৰে ভাবি আহি পেলে ও কৰি ভয়তে কোনো সুবলেও ইচ্ছা কৰা নাই, কাৰণ अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स आ गए तो सिनेमा साय सबे जाने fingerprints, we don't want. Nobody was helping, and I thank God that we were the salt at that time. God put us there. Immediately, Brother Anuj, Elder Sanju, we got down of the car. We were having a fun trip. We also could have ignored, right? Amar ki ahe jay? আমিও গাড়ি চলাই গুচি যাওঁ, আমি ফুৰ্তিহে কৰি আছিলোঁ খানাপাৰাত, কিন্তু প্ৰভুৱে পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ হৃদয়ত ক'লে যা আৰু সহায় কৰ,
এই দুটা নামি গ'ল, অনুজ গ'ল, এল্ডাৰ সঞ্জু গ'ল, লগে লগে এম্বুলেন্স ফোন কৰিলে। সেইখিনি সময়ত যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ, they did. জগতৰ লোন। Amen. Salt of the earth. They got down. They helped. People know Christians. It's so sad. But the first thing people ask us as Christian, wine to khai sage? Wine khabo pare no? Sab dhৰণৰ মাংস খায় নহয়? The kingdom of God is not a matter of eat and drinks, but righteousness. What is it? Righteousness, peace and joy. Amen. মানুহবোৰে খ্ৰীষ্টিয়ান খালি এটো কাৰণে জানে, wine, মাংস, wine, মাংস. I pray that মানুহবোৰে আমাৰ ৰাজ্যত খ্ৰীষ্টিয়ান বুলি ক'লে ক'ব, আচ্ছা প্ৰেমেৰে ভৰা মানুহ, অনুগ্ৰহেৰে ভৰা মানুহ, য'ত কোনো সহায় নকৰে, বিশ্বাসী এটাই কৰিব। I pray that we will become people like that. এই মণ্ডলীৰ মানুহ যেন আমি হেনেকুৱা হওঁ। Amen. সুবিধাজনক নহয়, not convenient, but wherever God calls us to be the light, salt, we will go. And I praise God at that time. They got down, they helped. It was inconvenient, obviously we had to wait, but we did it. Holy Spirit told us, we obeyed. Amen. So we are called to be salt of the earth. Kokson, salt of the earth. Jogotor loon. Rasta jodi kunoba pori ase, please nedekha nisna goi khuskari nidibo. Taisot pisot kobo moi Jisur onugami hoy, praise the Lord, please. Live out Jesus first. Show out Jesus first. Before you preach with your mouth, preach with your life. Nijor mukhere ami jen prosar kora agote nijor jibon dharare ami prosar koru. Believers should be different. We must be known for love. Enough of believers being known for wine and meat. Isn't it boring? Amoni nalagene manui jeti ahi pele hude o khai sake no titia. Hossake amoni laise ami nakhao. Ami nakhake bahut furtit thaku. Hossake, we don't need it and we're very joyful without it. But it's sad that believers are known only for this. May believers be known for kindness. Let them be known for love. Jesus is known for love. No? Jisuk premor kane manue jane. Amako jen premor kane janok. Amen. So jogotor loon hoy ami he ghauburok khusto kora amar daitto. Amen. As salt of the earth, we are to bring healing. When you know that somebody around you is depressed, please go and pray for them. Don't gossip about them. Apnar usor soburia jodi apni jane depression ot ase, teor bikhoye kotha na padibo sa biskut loi pele. Teor kane prarthna korok bissashi rupot. You know that somebody is alone, nobody is there to help them out. Go and help. Bisakhi ejone hetu koribo lage, hohai koribo lage. Ebur bostu ami pahori goisu. Kino ami jen loi anu ebur. Sorgor hongskriti to ami loi anu. Let's bring back the culture of heaven. Amen. So we are to heal wounds. Kill bacteria. Amar bacteria ki hoy? Demons. Hoy ne? Amar bacteria ki hoy? Atmat? Ei shaitanor atma bor. So jot dekhe shaitane raj kori ase. Ha, etu jagat bahut mod bhang chole, etu jagat bahut oprad hoy, tate apuni prarthna korok na. Amen. When you know this is a crime area, you know that this is an area where it's a drug racket, you go and pray, no? Amen. We are to kill what Satan is trying to do. Amen. And save God's people. That's our responsibility. We are the salt of the earth. Amen. The next thing about salt, it makes people thirsty. হয়নে? নিমখীয়া বস্তু খালে পিয়া লাগে নে? পোলাও খাই ললে যে মোৰ বহুত লাগে। The minute you have something salty, we feel very thirsty, and then I have Sprite after that. নিমখীয়া বস্তু খালে সদায় পিয়া লাগে। বিশ্বাসীৰ দায়িত্ব এটাই হ'ল বেলেগক পিয়া লগোৱা। কিহৰ কাৰণে? জীৱিত জল, জীৱিত পানী। Who is the living water? Just as salt makes you thirsty for water, a believer must make others thirsty for the living water, for Jesus Christ. Amen. We should make people thirsty for Jesus Christ. Even somebody who does not believe in God, let them look at your life and say, hey, something I like. I can't explain it, but I like it. মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে এনেকুৱা হওক যোনে ঈশ্বৰৰ ওপৰতো বিশ্বাস নকৰে, সেনেকুৱা মানুহে যেন আমাৰ জীৱনটো দেখি পেলাই কয় নাজানো কি, কিন্তু কিবা এটাতো ভাল লাগে। আমাৰ জীৱনটো দেখি যেন মানুহৰ পিয়া লাগক ঈশ্বৰৰ কাৰণে। May people thirst for the living water himself, for Jesus, when they take a look at our life. Amen. So how you live your life matters a lot. Look at this verse, 1 Peter 2:12. 1 Peter 2:12 অধ্যায়। প্ৰথম Peter 2 অধ্যায় 12 পদ, sorry, yeah. Let's read first in English. Live such good lives among the pagans. Pagans means people who don't believe.
Okay? That though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Amen? আপোনালোকক অনা ইহুদী সকলে যি বিষয়ত দুষ্কৰ্মকাৰী বুলি বিৰুদ্ধী কথা কয়, সেই বিষয়ত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ সৎকৰ্ম দেখি কৃপা দৃষ্টিৰ দিনা যেন ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত আপোনালোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ উত্তম হওক. আমেন? আমাৰ ব্যৱহাৰ কি হওক? উত্তম হওক. Our behavior needs to be Christ-like. Amen? It makes no sense if you are as rowdy as everybody else and then on Saturday you invite people for church. এটো বস্তু একো মাইনে নাই. গোটেই সপ্তাহ আমি জগতৰ লগতে থাকো, জগতৰ নিচিনাই থাকো. শনিবাৰে আমাৰ ফোন মনত পৰে আৰু আমি মানুহক ফোন কৰো আৰু কওঁ মোৰ লগত চাৰ্চ যাবি. কিয় আহিব? কি আছে? কিয় আহিম? ইমান অপশ্যন আছে, বেলেগ ক'বাত যাম. Yes or no? If a believer's life is not attractive, people will not be attracted to the Lord also. We are God's billboard. মহদাই দেখো, বিলবোর্ড দেখা পায় নহয়? বিলবোর্ড জানে নে কি হয়? এডভার্টাইজমেন্টবোৰ যে আমি হয় ঈশ্বৰৰ বিলবোর্ড. You and I are God's billboard. Amen? And if your life is good, people will want to know your God. But if your life is average, just like the world, full of lying, addiction, blah, 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 and then you preach Jesus, people will say, thank you. Mazak kar rahe ho kya? So before we preach with our words, let us preach with our life. Amen? শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে নিজৰ জীৱন ধাৰাত যেন আমি খ্ৰীষ্টৰ নিচিনা হ'বলৈ শিকো. Amen? We need to live carefully. Live carefully. The sixth thing about salt. Salt always dissolves in water. নিমখ সদায় পানীত কি কয়? ঘুলি যায়, no? Okay? So salt always mixes in water, right? নিমখ যেতিয়া আপনি পানীত ঢালে সদায় মিহলি যায়, right? It mixes. We need to be like that also. Always willing to just mix with the Holy Spirit. Water in the Bible, remember, always associated with God's Spirit. Pani hodai Bible-ot Ishora Atma mane boli koa jay aru. Nodiye hok, spring hok, it's always Holy Spirit. Whenever you hear river, spring, it's always to do with the Spirit of God. And just like salt mixes with water, we need to be willing to mix with the Holy Spirit. Mane iman borhia ke mix hoi jao Holy Spirit er logot. Nimok to dekha pae ne pani jeta milai diye? Do you see it? You don't see it. It just disappears. We also need to be like that. Mix with the Holy Spirit to the point where we are not seen anymore. And people only see the water. They only see what? The Holy Spirit. Amen? Ami enokwa hobo lage. Povitra atmar logot ami mili jabo lage ekdom. Sampurna rupe. Jate manue amak dekhai na paok aru povitra atmak dekha paok. Amak dekhile kobo o povitra manu ahi gol. Thake thik ase hahok baru eko problem nai. Kintu hetu eta honman. Okay, thank God apunak povitra boli koi thatta kori ase. Isn't that a privilege? Ni Nilanjana so holy. Praise the Lord. Thank you. Right? So we need to be like salt. Mix with the living water. Be completely, what was the word? Solvable. Is that the word? Soluble. Soluble. Okay? Be soluble when it comes to water. Mix with the Holy Spirit. Amen? And apart from salt, in Matthew 5, Jesus also called us light. Amak lun matise Prabhue, aru amak jogotor prokah bolio matise. Amen? And it's so beautiful. The Lord was showing me something about this yesterday. You know, things only become visible when light falls on it, right? কিবা এটা বস্তুৰ ওপৰত লাইট পৰিলেহে হেতু বস্তু আমি দেখা পাওঁ. হে বস্তুটোৰ পৰা লাইটটো ৰিফ্লেক্ট হয় আমাৰ চকুত আহে and আমি তেতিয়া হে বস্তুটো দেখা পাওঁ, right? That's how things become visible. When light falls on something, gets reflected back into your eyes and it becomes visible. The object becomes visible. Imagine a room that is full of furniture. Kalpana korok enekwa eta room jot dher furniture ase kintu sob light bondho. Aru moi apnalokok koao nai je tate furniture ase. I haven't told you that there's furniture in that room. So the minute you open the door, it's a dark room. There's no light, but it's full of furniture. Can you see the furniture? No, right? Furniture ase kintu light nai. Furniture to dekha na pai. Tate thakiu apuni gom na pai tate furniture ase. It's there, but till light falls on it, people
can't see the furniture, right? So when you enter the room, you will bump into the chair, you'll bump into the table. Tableot, chokit apuni duk pabo, hoy na? Khunda khabo apuni. Kele kan light nai. Light na thakile dekha na pao. If there's no light, you can't see the furniture. Amen? Exactly like that. There is this invisible kingdom of God. Eta nedekha ishor eta rajya ase. Amen? Amen? Do you all know that? Or do you think it's just about sinners' prayer and salvation? That's only step 1. Okay, বহুত মানুহে ভাবে খালি পৰিত্ৰাণৰ প্ৰাৰ্থনাটো কৰি মই হৈ গ'ল, মই স্বৰ্গ গৈ পাম, থ্যাংক ইউ জিজাছ। এটা নেদেখা পুৰা এটা ৰাজ্য আছে ঈশ্বৰৰ, জানেনে নাই? There is a kingdom, an invisible kingdom that Jesus was talking about in the Bible. And when you are a real hungry believer, you'll begin to see it. If you are that kind of believer who just likes coming to church Sunday, doing the ritual and sleeping off, it's fine. We'll see you in heaven. Okay? আমি আপোনাক স্বৰ্গত লগ পাম। কিন্তু যদি আপুনি ভুকাটোৰ বিশ্বাসী হয় যে মই স্বৰ্গ আৰু জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে আপুনি এই নেদেখা ৰাজ্যটো দেখা আৰম্ভ কৰিব। Okay? Slowly, if you're a hungry believer, God will start showing you this invisible kingdom. I've seen it. Now I only see it everywhere. I don't even see all this. Even right now, this is one thing, but I'm seeing something completely different also. Okay? There's this invisible kingdom of God. And a believer can see it. And a bisakhi etai ei rajyoto dekha pai. But there are others who don't see it. Enukwa beleg manu ase june dekha nai. Je ejon moromiyal pitri ase, deuta ase, jisu ase, bahut manuhe najane. Right? So our job is to be that light. Jeneke light porile furniture to dekha pao, thik he dhoronoke ami he prakash tu pelale he manuhe nedekha rajyoto dekha pabo. Amen. Do you understand? We need to be like that light. Only when you shine your light, people will see that invisible kingdom. They will see that invisible God. I actually saw the reality of Jesus in my sister's life. Then I believed. Pratham moi mur baidor jibonar prakashto dekhi moi nedekha ishorjanok dekhilu. But first she had to let her light shine. Amen. Pratham teo nijor prakashto mur logot somobhag korise. She shared that light and I saw. And believers need to do that. Your colleagues, they don't see this invisible God. You have to shine the light. Your family members don't see this invisible but loving God. You have to shine your light. বুজি পাইছে নে? আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে নাজানে, কাৰণ ঈশ্বৰক দেখা নাপায়, ভাবে নাই, নাজানে যে এজন নেদেখা কিন্তু মৰমীয়াল ঈশ্বৰ আছে। আমি সেই প্ৰকাশটো পেলালেহে তেওঁলোকে প্ৰেম আৰু এই ৰাজ্যটো দেখা পোৱা আৰম্ভ কৰিব। Amen. We need to let our light shine. We need to be connected to the Lord. Okay. But before you can let your light shine, you need to be connected to the light. Juntu arambhonit koisilu, before you can share God flavors, you need to know how God tastes. Right? Apuni ishoro hwat belegor logot homobhag kora agote apuni prothom janok ishoro hwat kenekwa. Taste and see for yourself that the Lord is good. Nije hwat lok prothom je ishor bhal hoy. Thik he dhoronoke, if you want your light to shine, you need to first be connected to the socket. You need to be connected to the source. Amen. Apuni jodi prakashtu belegor logot homobhag koribo bicharise, apuni ishorer logot joito hobo lagibo. Karon Jisue koise moi hoy prothom jogotor prakash. Right? First Jesus said, I am the light of the world. Where do you find that in? John 8:12. I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Jisue koise moi hoy ei jogot khonor prakash. And then later he says, you are the light of the world. Asot pasot Jisue koy tumaluk hoy jogotor prakash. Mane ki Jisu hoy asol prakash. আমি যে যিশুক গ্ৰহণ কৰোঁ তেওঁৰ প্ৰকাশ আমাৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু সেই প্ৰকাশটো আমি বেলেগৰ লগত সমভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰকাশটো আমাৰ নহয়, যিশুৰ হয়, কিন্তু যিশুৱে আমাৰ লগত সমভাগ কৰিছে। Amen. So when Jesus said, I am the light of the world, then he said, you are the light of the world. It means he's the light. Now when you receive him, his light comes inside, right? And that light will begin to shine. It's not our light, it's his light. But in order for it to shine, we need to be connected to him. Amen. আমি কিন্তু প্ৰভুৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব। And it's so interesting, the Lord showed me this. You want to be a salty believer? হয়নে? আমি আজি শিকিলো ন, লুন হ'ব লাগে। So every believer should be salty. That means salt like. Okay? সব বিশ্বাসী কি হ'ব লাগে? নিমখীয়া। লুনৰ নিচিনা হ'ব লাগে আমি।
লুন ক'ত পায়? Where is salt usually found? Hagorat. Salt is always found in the ocean. And I told you, water always symbolizes the Holy Spirit. The deeper you go in intimacy with Holy Spirit, apuni jiman do apuni he povitra atmar hagortot humabo, apuni himane nimokhiya hoy goi thakibo. It's actually like that. The deeper you go into this ocean of the Holy Spirit, the more your intimacy with the Holy Spirit, you will become like salt, effective. Amen? How do you go deep with Him? The basic things. Make sure you're reading your Bible. And not just as, well, just like a ritual, read one verse and forget about it. Study it. Nijor baikkoto ene casually noporibo. Ekdom jeneke apuni schoolot porisil tatkeo beshi mon di pale porhok baikko. Amen. Baikko prabhuk hikabole kok. Prarthna thakok, mondoli ahok. Bisakhi lukhokolor logot jorito hoi thakok. Jun joli ase Jisur karone teolokor logot jorito hok. Stay connected with believers who are burning. So I always hang out with Elder Rashmi. But she's always burning and she'll reach out anywhere. Jote pai manuk Jisur kotha koy. So I like being with her. I learn. Right? Hang out with people who are burning for Jesus. Spend time in the Word. Don't be casual in reading the Bible. Read it sincerely. If you want to be a salty believer, বুজি পাইছে না, effective believer হ'ব বিচাৰিছে যদি মিঠা বিশ্বাসী হৈ থাকি যাব বিচাৰিছে, that's a different thing. But প্ৰভুৱে আমাক নিমখীয়া হ'বলৈ কৈ আছে. The Lord is asking us to be like salt. If you want that, you need to go deep into the ocean of the Holy Spirit. আপুনি যদি হেনেকুৱা নিমখীয়া বিশ্বাসী হ'ব বিচাৰিছে, শক্তিশালী বিশ্বাসী হ'ব বিচাৰিছে, যাতে আপুনি য'তে যায় মানুহে ঈশ্বৰৰ সোৱাদ পাব, তেতিয়া আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ সাগৰত যাব লাগিব। আমেন। আৰু সেই সাগৰটোতহে আপুনি সেই নিমখটো পাব। নিমখটো এনে ৰাস্তাত পৰি থাকে নে? সাগৰত সোমাব লাগে ন? সাগৰত থাকে নিমখ। You'll always find rock salt where? Ocean, right? Ocean bed. So you need to go deep. And same thing with light. You need to be connected to the source. Amen? And if you're talking about natural light, you need to have oil. Apuni jodi juior kotha koi ase, tel thakibo lagibo. Titiahe jui jole. Amen? Tel ki hoy? Povitra Atma. What is that oil? The Holy Spirit. So if you have Holy Spirit, you're connected to Holy Spirit. Next Sunday, we will learn about Holy Spirit. Aha hoptahot ami povitra atmar bikhoy hikibole goi asu juntu bahut mondoliye kotha napate. But Jesus said if you hurt Holy Spirit, that cannot be forgiven. Okay, if you sin against Jesus, Jesus said it can be forgiven. But if you sin against His Spirit, cannot be forgiven. That means Holy Spirit is equally important in the Trinity. Okay, so ami aha deobar ami povitra atmar logot keneke sombandho sthapit koribo lage. Povitra atma kun hoy? Heburo bikhoy ami hikibole goi asu. From coming Sunday, we will learn about Holy Spirit. Who is Holy Spirit? How to build a relationship with Holy Spirit. We will learn. Okay, but remember this: you are the light, you are the salt. Amen. Apuni hoy jogotor lun, apuni hoy jogotor prakash. Ondhokarok dekhi bhoy nakhabo. Nokobo sobor nisna hoy de ki hoy ase na janu, iman beya din dekhi asu shaitanor odhikar nohoy. Jisur odhikar ase. Amen. Satan doesn't have authority. Don't be afraid like everybody else. You are the light of the world. Amen. So long as you're connected to Jesus, your light will shine. Amen. And darkness will flee where you go. Amen. Ondhokar polabo. Prakash ondhokarar পৰা কেতিয়াও নপলায়। প্ৰকাশ আহিলে অন্ধকাৰ পলায়। Right? Light never runs away from darkness. But where light comes, darkness flees. Amen? So you are the light, you are the salt. Do not be intimidated. Wherever, I know so much is happening around the world right now. Now is the time to be the light, to be the salt. Amen? And believers, don't go into panic mode. You go into prayer mode. Amen? Bisakhiye panic mode, mane sobe chinta korise, hetu thumai na jabo. Prarthna korok. Bible says, don't worry about anything. Pray about everything. Eku bikhoy chinta nokoribo. Hokolo bikhoy prarthna koribo. Oprad dekhise, prarthna korok. Bolotkar dekhise, prarthna korok. Je Prabhu holoni hok. Holoni hok. Okay, you're seeing news of rape, crime. Pray. Don't panic. Pray. Amen? And when you pray, your Father in heaven will bring a change. Amen? Shall we all rise up? Ahok ami hokolo thiyo ho. आजादी आजादी तू है कहाँ, आजादी आजादी कहाँ है छुपा, आजादी आजादी सब ढूंढे तुझे, आजादी आजादी चाहिए मुझे।